numa terra antiga, marcada por incertezas, viviam dois vizinhos, sabio agricultor e descuidado comerciante. O agricultor vivia sob a sombra reino que, de tempos em tempos, saqueava a riqueza do seu povo. Ele se lembrava das histórias dos seus antepassados, que, em poucas de terrenia, precisavam fugir as pressas. Naquela época, a única coisa que eles podiam carregar, que era universalmente cida e difícil de confiscar, era o ouro. Eles o costaram nas rupas e entravam em caixas, arriscando a vida a cada passo. O ouro era a sua reserva de valor, a sua porta para a liberdade. Mas o agricultor pensou, ouro é bom, mas é pesado. É visível e pode ser roubado. E se o reino decidir confiscar todo o ouro, como já fizeram como dinheiro do povo em outras terras? Foi então que ele descobriu a semente invisível. Uma semente que não era feita de metal, nem de papel, mas de código protegido pela mais pura matemática, o Bitcoin. Ele aprendeu a guardá-la na sua mente, numa sequência de palavras secretas, e a movê-la pelo mundo, sem pedir permissão a reis ou banqueiros. O agricultor, então, começou a converter uma pequena parte de sua colheita nessa semente, guardando-a pacientemente. O descuidado comerciante, por outro lado, zambava dele. Ele mantinha todo o seu dinheiro no banco real e confiava na promessa do rei. Ele dizia, para que se preocupar com códigos invisíveis? Real e o que eu posso tocar e o que o governo me garante. Então, dia, a grande tempestade veio. O reino entrou em guerra, e o caos se instalou. Os bancos fecharam. O papel moeda produz todo o seu valor de noite para o dia. E as fronteiras se tornaram labirintos de burocracia e extração. O comerciante tentou fugir, mas seu dinheiro no banco estava bloqueado. O pouco dinheiro em papel que ele tinha não comprava nem pio na terra vizinha. Seu ouro, guardado em casa, era pesado e chamativo. Ele mal conseguiu levar uma única barra e foi forcado entregá-la a guarda corrupto na fronteira em troca de passagem. Ele ficou pobre e preso. O agricultor, no entanto, vestiu apenas a roupa do corpo. Ao cruzar a fronteira, tudo o que ele precisava era da sua memória para se lembrar das palavras secretas da sua semente invisível. Ao chegar num lugar seguro, ele encontrou pequeno café com internet. Recitou o seu código num dispositivo simples e, num piscar de olhos digital, pôde converter uma parte de sua semente invisível em moeda local. Ele tinha sua reserva de valor intacta. Não importava o país. Não importava quem controlasse o dinheiro físico. O Bitcoin foi a sua liberdade, o seu passaporte invisível. Essa parábola, embora fictícia, reflete uma verdade histórica profunda. Assim como o ouro foi recurso de última instância para famílias que fugiam de regimes opressores no passado. Uma reserva de valor portátil, sem a chancela de governos perseguidores, mas ainda como risco de ser fisicamente confiscado. O Bitcoin e a sua evolução para a era digital. Ele representa a reserva de valor de última instância para o século XXI. Vamos analisar os fatos. Primeiro, portabilidade extrema. Ouro e pesado, volumoso, exige esconderijos físicos. Bitcoin é infinitamente portátil. As chaves de acesso, a sua seed phrase, cabem na sua memória. Voca pode atravessar fronteiras sem nada nas bolsas, mas com todo o seu patrimônio protegido. Vimos isso acontecer na prática, com ucranianos que tiveram seus bens digitais preservados ao fugir de guerra, enquanto bens físicos foram fixados para atrás. Segundo, resistência e confiscação.
O oro podia ser rubado en barreras o ghettos. O Bitcoin e extremamente resistente confiscaco. En quanto voce, e apenas voca, tiveras suas chaves privadas seguras, ninglum, nem mesmo governo em colapso, pod tomar su patrimonio, e a soberania financeira, levada el nível máximo. A sua riqueza esta on voca esta, protegida por criptografia. Tercero, universalidade e neutralidade. O oro sempre foi sido em qualquer lugar. O Bitcoin e uma moeda global e política, que pode ser transacionada em qualquer lugar do mundo onde haja internet. Num cenário de colapso bancário ou hyperinflaco da moeda local, el mantém su poder de compra em relação a moedas fortes como o dólar. El não depende de fronteiras, governos ou bancos centrais. E por último, o control pessoal. O oro era propriedade de quem possuía fisicamente. O Bitcoin permite que voca sea o su propio banco. E o que chamamos de autocustodia. Não há terceiros que possam bloquear sua conta ou impor limites de saque. O que é vital em crises onde os bancos simplesmente fecham ou falam. Voca não precisa pedir permissão para usar o que é seu. Agora, como voca pode criar a sua própria semente invisível de forma prática e segura? O conselho mais importante é priorize a autocustódia. A verdadeira liberdade do Bitcoin reside em guardar suas próprias chaves. Se voca deixar seu Bitcoin em uma corretora, el ainda pode estar sujeito a bloqueios e confiscos, assim como o dinheiro do comerciante no banco real. Not your keys, not your coins. O segundo passo é guardar a sua chave em segredo absoluto. A sua seed phrase, aquela sequência de 12 ou 24 palavras, e o seu dinheiro. Guarda em local seguro, fora do ambiente digital. Escreva em papel, grave em metal, mas nunca jamais, tire uma foto dela ou e salve na nuvem. Se quaisar segurança extra, decora ou cria sistema para dividi-la em partes. E o terceiro conselho, comice pequeno e aprenda. O sábio agricultor construiu sua reserva com o tempo. Voca não precisa investir grandes valores de uma vez. O importante é comprar uma pequena quantia, aprender a transferi-la para uma carteira, onde voca controla as chaves e entender a responsabilidade e o poder de ser seu próprio banco. Torna o Bitcoin uma porca de seu patrimônio dedicada e protegida contra o imprevisto, contra a tempestade. A preparar para os tempos difíceis não é sobre pessimismo, mas sobre prudência. Não se trata apenas de acumular riqueza, mas de garantir a liberdade de usá-la quando tudo mais falhar. O Bitcoin é mais do que um ativo. E em pleno de contingência, uma apelice de seguro para a sua soberania financeira num mundo cada vez mais incerto. Se voca achu este conteúdo valioso e quer aprender mais sobre como proteger seu patrimônio e sua liberdade financeira, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deque seu like para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Muito obrigado por assistir e até a próxima.